ওকে, আমাদের প্লেস হোল্ডারে কিছু সিএসএস আছে, আমরা এগুলো এখন লিখবো। তো প্লেস হোল্ডারকে ধরার জন্য এটা বড় প্লেস হোল্ডার, কালার আছে কালো, তারপর আপনার ফন্ট ফ্যামিলি লিভিক। ওকে, ফন্ট ফ্যামিলি লিভিক, আর ফন্ট সাইজ 20, ফন্ট ওয়েট 400। ফন্ট সাইজ 20 পিক্সেল, ফন্ট ওয়েট 400, ফন্ট ওয়েট 400। তো আমরা এখানে একটা ক্লাস নিছি এই স্টাইলটা এইভাবে আনার জন্য। তো আমরা এখন ক্লাসটাকে ধরবো রেডিও ফিল্ড। রেডিও ফিল্ড ক্লাসটাকে ধরে আমরা এখন সিএসএস লিখবো। এই যে রেডিও ফিল্ড এখানে কোথাও আছে, এই যে রেডিও ফিল্ড। তারপর ক্লাসটাকে আপনি নেবেন, কপি করে আমাদের যে ক্লাস সেটাকে আগে নেব। তারপর রেডিও ফিল্ড, রেডিও ফিল্ডের ভিতরে জিফিল্ড আন্ডারস্কোর রেডিও, এটাকে এখন ধরবো জি ফিল্ড আন্ডারস্কোর রেডিও। তো আমরা এখন ক্লাসটাকে ধরলাম, এখন এটাকে ডিসপ্লে ফ্লেক্স অ্যালাইন আইটেম সেন্টার জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার, তাহলে এটার মতো করে চলে আসবে। আর এটা যে লেভেল, এই লেভেলটাকে এখন ধরবো। So, কপি করে নিয়ে আসি, জিচাস ইটিভটাকে ধরবো, ধরে এটা এটার ভিতরে যে লেভেল, এই লেভেলটার এখন সাইজ গুলো দিব।
pictures dot তো এটা কি আছে, এটা কালার কালো, ফন্ট সাইজ 16 পিক্সেল দেই, কালো ফন্ট সাইজ 16 পিক্সেল, কাজ করতেছে না। তো এটাকে বাটন করি। ওকে, ফন্ট স্টাইল নর্মাল, ফন্টের 400 সম্ভবত 400 হবে। হ্যাঁ, সরি, ফন্টের 400, লাইন হাইট নর্মাল, ওকে। আর টেক্সট ট্রান্সফর্ম ক্যাপিটালাইজ এটা করে দিই। ওকে।